Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutane Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatyaresha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadana Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities. We are having text 11, 12, and 13, translations purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Трета песен, Шримад Бхагаватам, глава 300, описание на неблагоприятните плодоносни дейности от откриване, текстове 11, 12 и 13, превод коментар в него божествено Vartayam lupyamanayam Arabdhayam punak punaha Lobha vibhuto niksatva Pararte kurute spriha Vartayam lupyamanayam Arabdhayam punak punaha Lobha vibhuto nisatva Pararte kurute spriha Vartayam lupyamanayam Arabhadyam punak punaha Lobha vibhuto nisatva Pararte kurute spriham Vartayam when his occupation. So you just repeat the Bulgarian. Occupation? That's what it says. Here is translated like with his knowledge. No, when he suffers reverses in his occupation, the translation, when the text, when he suffers reverses in his occupation. Oh, yes. So? Oh, yes. Now you understand what is correct? Here word is, for word. Translate don't show me, I cannot read it. Yes, it's translate that he is being conquered with his knowledge. His knowledge is defeated. No, you will lose your job. Losing job is later. Well, but that's what it means. He tries again and again to improve himself. He doesn't make enough money. That's the problem. Yes, here is mistranslated. This is very obvious. How can you mistranslate that? Anyway, now you translate it rightly. We start again. Vartayam. When his occupation. Lupyamanayam is hampered. Arabdayam undertaken. Puna punaha again and again. Lobha by greed. Abhibhutaha overwhelmed. Nisatvaha ruined.
разорен. Para arte, for the wealth of others. За чуждото богатство. Kurute spriham, he longs. When he suffers, reverses in his occupation, he tries again and again to improve himself, but when he is baffled in all attempts and is ruined, he accepts money from others because of excessive greed. Yes, I need to see because the first line is here that When he suffers, reverses in his occupation. Когато той страда, за да може да се поддържа и се опитва и отново да се издигне, обаче той търпи поражение в опитите си и се проваля, той тогава приема парите на другите, изпълнен от изключително голяма алчност. Right. Text 12. Kutumba Barana Kalpo Mando Bhagyo Vritodyamaha Shriya Vihina Kripano Dhyayan Shvasiti Mudadi. D is intelligence and Mudha. Everybody knows what a Mudha is. It's an ass, bewildered, stupid. So we will see that the unfortunate man, unsuccessful in maintaining his family members, is bereft of all beauty. He always thinks of his failure, grieving very deeply. Така този злочестен неудачник не успял да изхрани дори семейството си, се лишава от цялата си красота и величие. Той постоянно мисли за своето поражение и тези мисли му причиняват дълбоко страдание. 13. Evang sva varana kalpang tat kalatrarayas tata nadriyante yata purvam ki nasha iva gojaram. Jara is old age, and go is an oxen, old ox. Seeing him unable to support them, though his wife and others do not treat him with the same respect as before, even as miserly farmers do not accord the same treatment to their old and worn-out oxen. Като вижда, че е неспособен да ги издържа, жена му и останалите му близки спират да го почитат както по-рано, както светливите стопани спират да се грижат за стария и изнемощял вол. Purport. Not only in the present age, but from time immemorial, no one has liked an old man who is unable to earn in the family. Пояснение. Не само в съвременната епоха, но също от незапомнени времена, никой не обича старците, които не са в състояние да изкарват пари за семейството. Even in the modern age, in some communities or states, the old men are given poison so that they will die as soon as possible. Някъде в някои държави дори им дават отрова, за да се оттърват по-скоро от тях. Not in Bulgaria. Не в България. Not in Germany, not in England. Не в Германия, не в No, we don't do that. But there's also some cannibalistic communities. The old grandfather is sportingly killed. We laugh. If you are the grandfather, you don't laugh. And a feast is held in which his body is eaten. Yes. В някои канибалски племена за развлечение убиват старите хора и с плътта им се устроят пир. I mean, that's better than giving poison. Because at least you take advantage
We'll make some last service as the old men. По-добре, отколкото да му даваш отрова, защото така поне това е последното служение, което можеш да дадеш към семейството. And you will be remembered and celebrated. This one tasted really good. И те ще помнят и ще възхваляват, като казват, този наистина вкуса му беше много добър. Yes, you may get a statue in the marketplace, you know, the most tasty grandfather of the community. Като най-вкусният дядо в цялата общност. Anyway, we are laughing, but it's happening. Ние се смеем, обаче това е реалността. It is happening. So the example is given that a farmer does not like an old bull who has ceased to work. That's naturally like that. В сравнението, направено в тази строфа, се казва, че стопанът спира да обича стария вол и да се грижи, който вече не може да работи. Yeah, they become a burden. It's easy to understand. You want to enjoy life, and they become an obstacle, a burden. You have to take care of them. They don't do anything. They're just a burden. Това започва да става едно бреме. Нищо не правят, ти искаш да се наслаждаваш на живота, обаче трябва да се грижиш за тях, отнема ти толкова много време, просто едно голямо бреме. And in Western societies, well, you have two options. You can take care of them at home, or you put them into a old folks residence. В нещото западно общество имаш два варианта. Единият е да се грижиш за just like for the parent. Yeah. Да се грижиш за своя родител, а другия вариант е просто да го пратиш в старчески дом. Old people, they don't work anymore. They probably have some kind of disease or some physical impediment, so they have to be taken care of. Възрастни хора имат някаква болест, някой трябва да се грижи за тях. Sometimes they are unable to either feed themselves even, and somebody has to go and, try to put the food into their mouth. Понякога те даже дори не са способни да се хранят и някой трябва да им дава с лъжичка храната в устата. And that may not be so easy. Sometimes they're not even able to receive, and then it goes all the way, and they have to be like a baby, have something here, so the food that's coming out doesn't fall on the floor. They become like babies. А понякога даже е много трудно дори те да приемат тази храна, която им се дава и храната тя се развива по тялото им, трябва да има такъв лигавник и стават на практика като бебета. And then generally, because they think they are more experienced, they become a little angry sometimes at you, although you try to help them. And then they scream at you and hit you, the caretaker. И също понякога те стават много гневни, дори към този, който се опитва да се грижи за тях. Те могат да ти крещят, даже да се опитат да те ударят. In English they have this word cantankerous. An old man becomes cantankerous. It's like it's very hard to tolerate his behavior because he's, unreasonable sometimes, always not very happy, always angry, because, life it's becoming difficult to enjoy life anymore. He sees old age as impeding all his desires. So he becomes frustrated. И има тая дума нетърпим или много трудно да го изтърпиш. Много трудно да изтърпиш подобно отношение. Защо? Защото този човек той се опитва да се наслаждава на живота, обаче вече не може да го прави и той е много разочарован, става гневен, много притеснен. In many cases they cannot control the evacuation process, so it's coming out at any time, so then you have to have some arrangement, so it comes and goes into some bucket underneath the bed. Yes. В много случаите не могат да се изхождат сами и трябва да има някакъв аранжимент, те по някакъв начин да могат
да се изхождат в някакъв съд, като главен. Yes, and for urinating you have some bottle on the side hanging, and whenever it's necessary, it just goes into the bottle, and then for showering you cannot do it yourself, somebody else has to shower you and clean you and dress you, all that. За уринирането също имаш бутилка и някакъв маркуч, по който урината отива. А за къпането няма как самиче да се изкъпиш, някой друг трябва да те вземе и да те изкъпи. So the experience is many times, yes, the children try to do that for their parents, and if there are more than one, then they alternate who will take care. Today is your turn, tomorrow is my turn. И това, което се случва е, че обикновено децата се грижат за родителя и ако са повече от едно дете, те се сменят и казват, днеска е мой ред да се грижа, утре е твой ред да се грижиш. But in many cases then after some time it's just too much and they cannot continue and then they have to ask for professional help and pay. И обаче след известно време им става просто твърде много и те се обръщат към професионална помощ и просто плащат за това. And of course, if they have to be put into a home, old age home, that's also expensive generally. Starting with a few €1,000 a month, going up, if luxury, then you can pay a fortune. Yes, but then you have everything you want. First class arrangement. В днешно време е много скъпо да пратиш родителя си в старчески дом. Започваме с няколко хиляди евро. И ако пък искаш наистина много добри условия, тогава вече може да стигнеш до цяло богатство. So in these days, Kapila Deva is speaking, there was no old age home, so he stays at home. По времето на Капила Дев не е имало все още старчески домове и обикновено той е оставал вкъщи. So then we have this situation, well this will be explained in the next verses, he remains like a pet dog and eats whatever they give him. What can he do? И той се превръща като домашен любимец и яде това, което му подхвърлят. Той няма друг вариант всъщност. So therefore, Srila Prabhupada continues in the purport that when an attached person in family life becomes old and is unable to earn, he is no longer liked by his wife, sons, daughters, and other kinsmen, and he is consequently neglected, what to speak of not being given respect. That's in the purport. Когато главата на семейството не е способен да изкарва, това е в коментар към следващия стих, да изкарва повече пари, той започва да бъде много сериозно пренебрегван от жената, съпругата, децата и другите роднини, а какво да говорим изобщо да бъде уважаван от тях. Now comes the conclusion, what one should do. You should not stay in such a situation as an old person. И сега идва заключението, което дава Шрила Прабхупада, и то е, че човек не трябва да остава в дома си с останалите семейни. Yes, it is judicious, therefore, to give up family attachment before one attains old age and take shelter of the Supreme Personality of Godhead. И заключението е, че човек трябва да напусне семейството си преди да е изпаднал в дълбока старост и да приеме послон при върховната божествена личност. One should employ himself in the Lord's service so that the Supreme Lord can take charge of him and he will not be neglected by his so-called kinsmen. Той трябва да започне да работи за върховната божествена личност и по този начин той ще избегне върховният Бог ще започне да се грижи за него и той по този начин ще избегне пренебрежителното отношение на своите роднини. So yes, one has to become
judicious. You know, that word comes from Latin, judicium, to be able to judge things properly. Човек трябва да стане предвидлив, разумен, да може да вижда нещата, да решава нещата по един правилен начин, да взима решения по един правилен начин. So one should judge the situation, see one's own situation, and then come to the right conclusion, what to do and what not to do. Трябва да вижда каква е неговата ситуация и да взима правилни решения, какво да прави и какво да не прави. What one should not do is be like that person described here. It's adverse. It's an adverse activity to stay like that at home, neglected. Човек това, което не трябва да прави, е да остава до дълбока старост с семейството си и да бъде по този начин да има такова отношение към него. Това е една така ужасна ситуация. And the fact is that even if you're not neglected, still you shouldn't stay at home. Факт е, че дори да не бъдеш пренебрегнат от останалите членове на семейството ти, въпреки това пак трябва да го напуснеш. That's even a higher level of judicious, if you're really able to judge things as they are, although you may have the best caretakers and very nice situation, that is not good for spiritual advancement. Но дори да имаш най-добрата грижа да се отдава и всички да уважават и да те почитат, дори тогава не е добре да оставаш и трябва да си доста предвидлив. Защо? Защото това не е добре за твоя напредък в твоя духовен живот. So therefore, the right conclusion is also given by Prahlad Maharaj to his father. We have that mentioned that several times. И правилното заключение е дадено от Праhlad Махарадж, ние го споменахме няколко пъти, той го дава на своя баща. When he was asked, what's the best thing you have learned? And that the answer was to do something judiciously. И когато го попитат кое е най-доброто нещо, когато баща му го пита кое е най-важното нещо, което си научил, и той отговорил така доста предвидливо. Hidvatma patam griham andakupam vanangato yat darim ashrayeta, that one should give up that situation and go to the forest. Vanangato, specifically Vrindavan Prabhupada translates, and darim ashrayeta, hari ashraya, take shelter of the Supreme Lord. Това, което съветват Праhlad Махарадж, е човек да изостави семейните отношения, да отиде на свято място, което Прабхупада го превежда като Вриндавана, и да приеме послон при върховната божествена личност прихода. Basically, in these two last sentences, Srila Prabhupada summarizes this instruction by Prahlad Maharaj in his own words. В двете последни изречения Шрила Прабхупада обобщава инструкцията на Праhlad Махарадж. When he uses this word Atmapatam, the translation is the place where spiritual culture or self-realization is stopped. That's Prahlad's words. Думите на Праhlad Махарадж там са използвани Атмапатам, или място, където духовния напредък на тези хора той е спрял или липсва. And he makes that famous comparison that sometimes we use, the griham andakupam, that the home life or family life is like a dark well. We don't even know what that really means, but we like it, you know, it sounds interesting. Dark well? What is a dark well? Because everybody lives in the city, they have no idea what is a dark well, you know. Maybe it's very dark, like a cave. It's very horrible. Yeah. И там се използват думите гриха анда купам, което така на нас не звучи много нещо непознато, защото всички сме от града. Това означава такъв бездънен, такъв кладенец, в който няма вода. So
again, Srila Prabhupada gives the explanation in the synonyms, andakupam, it's a blind well, called also a blind well or dark well. Андакупам, Шрила Прабхупада обяснява след това в пояснението, че това е такъв пресъхнал кладенец. So, the meaning is where there's no water inside. It's a well, but it was a well in the past maybe, but there's no more water. Nonetheless, one looks for water there. Значението на това е, че това е кладенец, който е бил правен за вода. Може би преди много време имало вода, вече няма, обаче въпреки това някой се опитва да вземе вода оттам. So therefore in the verse he translates, Srila Prabhupada translates, that somebody who has accepted this temporary household life. В пояснението се обяснява, Шрила Прабхупада обяснява, че личност, която е приела временния семейен живот, such a person is embarrassed by anxiety. Тази личност е обладана от притеснение или тревога. And why? Because he has fallen in a dark well. Защо? Защото той е паднал в тъмния кладенец. There's no water, където няма никаква вода, but only suffering. само страдание. Now again, we become like, why does he say something like that? It's not really true. Защо той трябва да казва нещо подобно, което не е цялата истина? Of course, he's only 5 years old. He doesn't even know. He doesn't know how happy I am. Разбира се, това е така, защото той правят Махарадж си е 5 годишно момче и изобщо не разбира, няма как да разбере колко щастлив съм аз в моя семейен живот. Don't be foolish. He knows what he's saying. Но не бъдете глупави, той много добре знае какво казва. He has heard from Narada Muni. Той е слушал тези неща от Нарада Муни. He is a Mahajan. Който е Махаджан. So whatever Prahlad Maharaj teaches, be sure it is 100% true. Всъщност, Пралад Махарадж е един от Махаджаните, каквото и да учи той, това е истина. But and we have to emphasize this again. When we read this, we hear this, we have to see things in the broader picture. Или основният момент е, когато слушаме или четем тези неща, ние трябва да виждаме не само това, което се казва, ами цялата картина. We remember Srila Prabhupada said there is no love in the material world, right? Спомняме си, Шрила Прабхупада каза в пояснението няколко стиха по-назад, че няма любовта в този свят не съществува. And we have a hard time to accept that. И на нас не е трудно това да го приемаме. Because sometimes yes, there is love. Come on, don't be so negative. Защото I'm very much in love right now. Защото не има любов в този материален свят и аз дори в момента съм си доста влюбен. And just yesterday there was the news, an American couple died on the same day after 71 years of marriage. After 71 years of marriage. They died yesterday. Big news, it makes the headlines practically in the news, the global world news, because so exceptional in Kali Yuga. И вчера такава световна новина в Америка става нещо много необичайно за Кали Юга. Двойка, които са живеели 71 години семейен живот, умират и двамата на един и същи ден. Yes, he was 94 and she was 88. Той бил на 94, а тя била на 88. So that means she was 17, when they married. Което означава, че тя била около 17 годишна, когато се оженили. And they died on the same day, a few hours apart. И те умират на един и същи ден с няколко часа разлика. And 1 year earlier, they gave an interview, and there's the video, and they're sitting on a couch together, holding hands, and speaking about how to make a marriage successful.
You're laughing. It's exceptional. Let's celebrate. И година по-рано има видео с тях, как се държат ръка за ръка и изподелят съвети как да направим брака си успешен. I mean, you know, if you look at the world, it's really exceptional. It's extraordinary. It's fantastic. Ако погледнеш целия свят, това наистина е нещо фантастично и нещо необичайно и да, изключително. Yes, because everybody wants that. Защото всички искат това. And they have the experience of failed relationships. And this is such a wonderful example of a successful relationship. Те имат опита от провала, те са провалили в това да имат добри взаимоотношения с други, а тук имаш пример за много успешни взаимоотношения. So when you hear and see people like this, you actually become ecstatic and tears come from your eyes because emotional, you know, ecstasy. Когато It's true. виждаш so wonderful. Когато виждаш такива хора, очите ти се насълзяват, защото наистина е толкова прекрасно да виждаш нещо подобно. Now, from the point of view of Prahlad Maharaj and the Mahajans, this looks like it's very wonderful, but it's not so wonderful. От гледна точка на Пралад Махарадж и на Махараджаните, това изглежда, че е нещо много прекрасно, но всъщност не е нещо чак толкова прекрасно. So, definitely, if you ask these two, when they were asked, they were very happy with their relationship and they actually experienced some happiness and love. Ако питаш тях двамата, от тяхна гледна точка, те определено са преживявали, имали са някакво щастие и също така някаква любов помежду. But even though it lasted for 71 years, now it's finished. Обаче, дори въпреки че това е продължило 71 години, вече всичко свърши. Even if it lasts longer, if you become a demigod. Може и по-дълго даже да продължи, ако успееш да станеш полубог. But because of that situation, that attachment, you stay here. That's for sure. Но заради в тази ситуация, заради твоята привързаност, това, което 100% сигурно, че ти ще останеш тук. And as explained in Srimad Bhagavatam, people like that, they will take birth again, and they most likely will meet again and just exchange the roles. He becomes the wife, she becomes the husband. И както се описва в Шримад Бхагаватам, тези личности, нали, те ще се срещнат отново, просто ще се сменят ролите. Тя ще стане съпруга, а той ще се превърне в съпругата. So those who have no spiritual vision, they will think if they hear something like that, oh, wonderful. Тези, които нямат духовна визия и ако чуят нещо подобно, си казват, вау, това е нещо наистина невероятно. Now they're becoming soulmates. Soulmates? Yes, it's an expression. How you know this? He like meeting. No, mate. Mate is a change. No, mate is like a partner. But on the soul level, you're coming together again and again. Това, което те са станали такива вечни духовни партньори. Yes, sometimes people feel like that, you know. They meet and, oh, I've known you from before. We are soulmates. Now, after so many years, we meet again. И хората имат това чувство понякога, срещайки някой друг, си казват, о, аз си спомням за теб от предишен живот. Сега като те срещнах, нали, сега в момента се срещаме отново с двамата заедно. So, it looks wonderful, but изглежда невероятно. Obviously, if that means you're taking birth again and again in the material world, just to meet again and become together again and have children again and work again and all that, it's not desirable. Но да се прераждаш постоянно, да
да работиш, да създаваш семейство, да имаш деца и отново нали, пак всичко да свършва и после пак да срещате и пак да нали, всичко наново. Това всъщност не е една много желана ситуация. And therefore later on Prahlad Maharaj, when he teaches his schoolmates, и затова малко по-късно имаме Пралад Махарадж, който учи своите съученици. He said, what person so much attached to this family life is able to liberate himself? How can he liberate? How is possible? Как е възможно такава личност, която има силна привързаност към семейния живот, тя да получи освобождение? And he says that such an attached family man, householder, is bound by strong ropes of affection. Тази личност или този семейен, той е обвързан с тежките, с голямото уважение на своята привързаност. Снеха Pashai. Sneha is affection, and Pasha is ropes. So one is actually bound, Prabhupada says, hand and foot. That means you can't move. By strong affection for this family, wife, children, and other relatives, and so many, and dogs and cats, and camels and asses, and cows and bulls, and snakes and spiders, and alligators, and whatever you may have in your household. И такава личност е много здраво вързана с въжетата на привързаността. Шрила Прабхупада казва в пояснението, че той на практика е вързан и краката и ръцете и нищо не може да помръдне. И той е привързан към съпруга, към деца, към кучето, към котката, към змията, endless към всички други животни, които той има в къщи. Forgot the birds in the cage. Забрави птичката, която е в клетката. So, therefore, he then also tells them that such a person is like a silkworm. Silkworm? Yes, little that makes silk and makes a cocoon. Yes. Тази личност, тя е като как се казваш? Кавида ми как се казваш? Буба. Да, копринените буби, да. Като копринените буби. Yes, so he weaves a cocoon by his own doing, and then he cannot get out. Тя създава пашкул с собствената си слюнка, тя не може да излезне от този пашкул. So therefore, we will repeat, it is judicious, if you have intelligence, you judge these things and give up this attachment before even one attains really old age. И затова заключаваме и четем отново, Шрила Прабхупада казва, ако човек е предвидлив и разумен, той ще напусне своето семейство преди да настъпи дълбока старост. So generally the Vedic literature therefore says Panchavarnam Vanang Vrajet. At beginning from 50 on, you have to think of going to the forest. 51? From 50, Pancha. 50? Yeah. Затова има такава, такъв стил. Vanaprastha. Vana means forest. Vanaprastha. Panchavarnam Vanang Vrajet. One should go, and when it attains 50, one should go to the forest. Panchavarnam Vanang Vrajet, което означава Панча е 5, когато направиш 50 и Вана е гора, трябва да отидеш в гората. So either it means really doing that, as Prithu Maharaj does or did with his wife and other great souls. They actually went to the forest. Имаме велики души, като Друго Махарадж и други подобни. Приту Махарадж. Приту Махарадж и други велики мъдреци, които са го направили това, човек или да отиде в гората. Or it means, as Prabhupada translates here, for this instruction to Hiranyakashipu, go to Vrindavan or some holy place. So there's a temple, you can go there and spend the rest of your life just taking shelter of the Lord. Или както Шрила Прабхупада превежда в коментара някакво свято място, Вриндавана или в храма и да остане там до края на живота си и приема подслон. Or any spiritual place, a temple
it also is considered Vrindavan. If you cannot go to the Vrindavan we have on this planet, and to somehow or other the idea is to retire from normal material activity and just dedicate all your time to spiritual elevation. Или ако не си способен да отидеш в Вриндавана, и там да останеш в някакъв храм, можеш да останеш в който и да е храм или духовна общност. Основната идея е ти вече да се откъснеш от дейностите, материалните дейности и да се посветиш изцяло на духовни дейности. And of course, if somebody is very expert, they may even be able to do that at home, in the sense the home is not anymore the home that the home before. It is transformed into a temple. All the children are grown up and gone, and you and your wife just serve the Lord in the temple. That's another possibility nowadays. Разбира се, ако някой е много опитен и експертен в своята духовна практика, той дори може да успее да направи това и в къщи. Като да кажем вече, че неговите деца са пораснали и вече са се тръгнали, оженили са и така нататък. И той и съпругата си вече не възприемат своя дом като техен, а те го приемат като място, където те могат да обожават Кришна и го приемат като храм и отдават служени в храма. И по този начин те създават такава атмосфера, че дори няма нужда да се разделят. So we do have many devotees in that situation nowadays. I mean, all my god brothers, sisters, they're my age or a little older even. So some of them are continuing to be together, but in a more detached fashion, not as they were when they were young with the family. Има мои духовни брати и сестри, които са на моята възраст, даже има и по-възрастни, които те са заедно, не са се разделили, обаче изобщо не се занимават с дейностите, които млади семейни биха правили. So, as I said, if you're very expert, you can be in such a vanaprastha situation and still make spiritual advancement, no doubt. Ако си много експертен, ти дори да останеш в това ниво на ванапраста, въпреки това ще успяваш да осъществяваш духовен напредък. But it's a little risky because on the subtle platform there may be still this attachment, it may continue, you like it or not, just because you're together in the same space. So it's very difficult to become completely detached like that. Therefore you have to be very expert, that's what I'm saying. Но малко е трудно това да стане, защото вие докато сте заедно на финно ниво, привързаността все още може да продължи да съществува и затова, за да бъде направено това, човек трябва да е наистина много опитен. So, if I'm saying it's possible, definitely, no doubt, but only very few probably nowadays can really do that. Това е възможно, аз още не искам да го повторя, че не е невъзможно, но в днешно време на практика може би само неколцина са способни да го направят. Yeah, for those who are not so expert, then the recommendation is to actually have separation, so out of sight, out of mind. За тези, които не са толкова опитни, се препоръчва те да оставят семейството си и има такава поговорка далече от очите, далече от сърцето. На английски е далече от очите, далече от умът. Yeah, so one some or other has to be judicious, judge what's the best. How can I become completely Krishna conscious, and whatever's necessary, do that. Човек трябва да е много разумен и да преценя
да се прецени ситуацията и да казва добре, аз искам да бъда Кришна осъзнат, трябва да направя това и просто го правя. Това е. Alright, so any doubts about that? Or some other recommendation maybe? There's a third way, possibly. Някакви съмнения, или някой може да даде някаква препоръка, може да има трети начин, който може да бъде осъзнат. We always invent new things, so there may be a third way. Ние винаги създаваме нови неща. Може и трети вариант да има. The third way is being offered. Вече имаме предложение на третия вариант. Necesariamente termina tomando sannyas quien entra en la vida de Vanaprastha. So is it necessary then to take sannyas, or one can be a vanaprastha? That's basically the question. Дали е задължително да приемеш саньяс или можеш да останеш ванапрастha? Srila Prabhupada says that actually in the next purport, it's coming at the end. Next purport, 14. He says, it is enjoined in the Vedic scriptures that as soon as one passes 50 years of age, he must give up family life and live alone in the forest. That's vanaprastha. When he's here, he's saying live alone. Sometimes we hear that you can be with your wife, like Prithu and Archie were also together in the forest. So, but even that better is to live alone in the forest. Even as a vanaprastha, it's recommended. But it's possible two together, visiting holy places like that. In other places, Prabhupada says that also. So we should take that into account. Така, затова ведическите писания казват, че когато навърши 50 години, мъжът трябва да напусне семейството си и да отиде да живее само в гората. Понякога Махарадж каза, че свещените писания казват, както Прито и Арчи, са отишли заедно в гората, но на няколко места виждаме, че Шрила Прабхупада казва, че дори ванапрастха по-добри, нали, един от вариантите и може би даже по-добри е дори може да е сам, дори като ванапрастха. Then after preparing himself fully, he should become a sannyasi to distribute the knowledge of spiritual life to each and every home. След като премине необходимата подготовка, той трябва да приеме саньяса и да разнася във всеки дом знанието за духовния живот. So that's then the idea that if one is capable, and Prabhupada sometimes says specifically for those who are brahmanas, Vaishyas don't take sannyas, Kshatriyas don't take sannyas, they become vanaprasthas. But brahmanas, if they're able, if the circumstances allow it, they should take sannyas and then preach. И Шрила Прабхупада обяснява, че на няколко места казва, че особено тези, които са брамани, които са брамани, вайшиите, кшатриите, те не би трябвало да приемат саньяс, те могат да останат ванапрасти. Този, който е брамана, той трябва да приеме саньяс и след това да проповядва. Shudras only get married. They're not brahmachari, no vanaprastha, no sannyas. Only grihasta. Grihasta and basically griyamedi. Шудрите, те имат само един ашрам за тях. Те не преминават през брамачари ашрам, през грихаста ашрам, през ванапрастха и през саньяси. Те са в грихаста ашрама, даже в почти на 100% те са в грихамедия. Yeah, even to be a qualified grihasta is not so easy. Even to be a qualified shudra is not easy. According to Bhagavad Gita's description of your qualities, who is a real shudra? They're all less than shudra, basically. That's Kali Yuga. Да бъдеш квалифициран семейен в това днешно време е много трудно. Какво да говорим за квалифициран семейен? Дори да бъдеш квалифициран шудра, според описанието на Бхагавад Гита, в днешно време това е много тежка задача.
Today I heard the class, Prabhupada said, he talked about lawful meat eater. Lawful? Lawful. Eating meat according to the law. Днес слушах класа, че Прабхупада говореше за месоядеца, който яде месо според закона на страната. So that means somebody who eats meat according to the instructions of Vedic literature. Това има се предвид някой, който си хапва месце в зависимост от разрешенията и законите на ведическата литература. That means only certain rules and regulations, not slaughterhouse, and no cows. No cows. So if somebody does that, then he could be, well actually, if those who eat, he was talking about chandalas, dogs and hogs and what to speak of, insects. I mean, that's not even mentioned. But it's in Asia, it's very prominent. If you go to Thailand or all these places, Korea, China, this whole area, on the street they will sell you fried spiders. Oh my God. Yes. In the street? Yes. Grasshopper pakora. Worm chutney, Yes, it's no joke. You Google it, you get pictures if you want. You don't get the taste and the smell. That's next generation 6G. But right now you can at least, if you really want to know, that's what they eat. It's very. It's becoming. It's actually very much. It's a choice. It's a delicatessen. You know that word? Yes. It's not for ordinary antarjas. That means out of Varnashram Dharma. You have to be qualified. И Шрила Прабхупада говори за чандалите, които ядат кучета и други подобни извънкастови хора. В днешно време хората са даже още те ядат различни насекоми. Ако отидеш в Азия, в някои от страните на улицата, можеш да видиш как се продават пържени паяци и такива скакалци пакора и чатни от черни. И даже в днешно време това се счита за голям деликатес. И това са само за така много изискани хора. Можеш да влезеш в Google, ще получиш снимки. И обаче не можеш да получиш аромата и вкуса. Snakes, all that is, whatever moves, except for cars, it's eatable. Всичко, което мърда, с изключение на колите, става за ядене. That's this joke, They eat whatever moves except for cars, whatever flies except for airplanes. And they do. I mean, yes, even ants. Yes, sure. There's no limit. Just Google it, you'll be surprised. And there's the chef, 5-star chef, who figures out the latest recipe, how to, sprinkle some ant. Anyway, we don't want to go into all the details, but it's this is below Shudra, no doubt. Shudras are very qualified people. И главният готвач прави рецептата и накрая украсява ястието с мравки. So anyway, и това е много по-надолу от шудра нивото. 100% сме сигурни в това. Yes, we got a little bit sidetracked here, but coming back, so Shudras, they just marry, and the others take Vanaprastha, and Brahmana possibly sannyas. That's the Vedic system. But the idea is, at least for the higher, this is Vaishya, Kshatriya, and Brahmana, at one point there should be
some detachment should be cultivated. И It's not expected from the Shudras. отклонихме се малко. Основната идея е, че шудрите, от тях не се очаква непривързаност, не те имат само се женят, но от по-висшите класи, вайши, кшатри и брамани, се очаква да развиват някаква непривързаност. Било то ванапраста, било то саняса. It is judicious to give up this attachment before attaining old age. That's the idea. Въпрос на разум е човек да изостави тази привързаност преди да настъпи дълбоката старост. Anything else? You had his hand up? Има ли още племена канибали? Той бяха 18 век, 19 век канибали вече няма. He asking about isn't still exist some people or cannibals, and this was like previous ages, like 1890s. You're interested to join their community? Може би имаш интерес да се присъединиш към тяхната общност. There are. I think both in Africa and in Papua Guinea. В Африка и Нова Гвинея, точно Нова Гвинея. You know, even in possibly in South America, I'm not sure, in Brazil, there are still actually communities that have never any contact with others, other so-called civilized people. They are completely hidden, and who knows what's their customs and lifestyle is. We don't even know. But generally, they have the tendency. They are also very practical. Даже в Южна Америка, в Бразилия, знаем, че съществуват такива племена, които живеят на недостъпни неща практика, всъщност, да. И един Господ знае какво правят. Цяло ние знаем, че те са много практични. Prabhupada speaks about this. Those who are like, they're called uncivilized. They're human beings, but uncivilized, which means they live by hunting, basically. Шила Прабхупада говори за това. Човешки същества, които не са много цивилизовани, те живеят като например от лов. Hunting. So if you become more civilized, then you understand and learn how to cultivate the land. Ако станеш малко cow protection, for example. Ти тогава се учиш, научаваш как да обработваш земята. И това вече е малко по-напреднал етап и да се занимаваш примерно с протектиране на кравите. Yeah, so below that, like the barbarians, we talk about, we think our history means 15,000 years ago or whatever they calculate. All of Europe was full of barbarians. They were just basically hunters. They just lived by killing some animal and eating it. That's basically, that was all. No agriculture. Както варварите, говори се за Европа, че преди 15 век били варвари. На практика тогава всички били ловци, ловели животни, убивали и с това се прехранвали и това била цялата култура. Yeah, so then those so-called human beings, they're basically on the level of animals. Тези така наречени човешки същества, те са на практика на платформата на животните. So then to eat an old grandfather is no problem. What's the problem? You don't have to dig a grave. You don't have to make a fire and burn what. Eat it. It's much more practical, and then you give some service also. I mean, logically speaking, it's a very good judicious decision. И ако си варварен и се изхранваш по този начин, някой много стар прадядо
Защо изобщо трябва да копаеш дупка, да го заравиш и да палиш огън и да го изгаряш? Много по-практично е. Просто го сваряваш и го изяждаш. Yeah. No funeral expenses. I mean, it makes sense. Няма никаква... Това е просто здрав разум. Защо трябва да губиш гориво, да го изгаряш и така нататък? Просто трябва да свършиш нещо полезно. I mean, Prabhupada says he's sportingly killed, not in a cruel way. It's like a sport, and maybe even the grandfather enjoys it. You know, now my last time is coming, so here I am. So let's see who. I mean, you know, who knows what customs they have. Шива Прабхупада превежда тук, като той бива убиван в един такъв спортен. Yeah, it's a sport. Спортен. Today is Grandfather Day, you know. Oh, yeah, get the bows, you know. I don't know. He says it. It's sporting. It's a sport. Не знам точно как е ставало, но днеска отиваме и дори и дядото може и той даже се наслаждава по някакъв начин. Казвам, днеска е ден на дядовиците и взимаш различни предмети и може би той се наслаждава. Anyway, forget about this cannibalistic. We're not interested in that. Не забравете за това, не се интересуваме чак толкова много. But that's the material world. Don't be surprised that this also exists. Но това е материалният свят. Не се очудвайте. Това също съществува. And this simple reason, you know, everybody wants to enjoy, and then you can do whatever it takes, and it doesn't matter that others get killed or not killed. That's a demonic tendency. No, I want this. If somebody is my enemy, even then take him out. Whatever is for my benefit, whatever it doesn't matter. Against the law, according to the law, just the only criterion is that I get what I want. All right, so I think we should stop here now. It's a little late again. This was it for this week. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Gaunika Gauravani ki jai. Hare Krishna.